говорите на езици, нека спомогнем. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Right. My name is Matt. I don't know if I've met all of you before. I'm one of the pastors of the King's Church. And I'm wanting to learn a little bit from you tonight. And I hope that you're going to learn something from me as well. We'll start by reading the passage from the Bible I want to talk about tonight. Ще започнем с като прочетем стих от Библията. It's going to be. Do you know Micah? Yeah, I thought you would. Come and look at this one. Micah is in the Old Testament. Do you know it? Have a look. I thought it might be tricky. If you've got your Bible or you've got it on your phone, you can have a look as well. Once you figure out what it's called in Bulgarian. Is there anyone else there? The book of Micah, have you got it? Chapter 5. Това е в Стария Завет, то е книгата на Михей. Chapter 5, verse 2. Значи, 5 глава, стих 2 на Михей. Okay. And it says, but to you, Bethlehem, за вас, Бетлеем, though you are small among the clans of Judah, дори да сте малки в кланът на юдеите, out of you will come for me от вас ще дойде за мен one who will be ruler over Israel, един, който ще бъде лидер на Израил, whose origins are from old, на когото корените са от старо, from ancient times. от стари времена. Okay, so Bethlehem. Have you all heard of Bethlehem before? Всички чували ли сте за Бетлеем преди? Now I know from my life, Bethlehem, when I hear the word Bethlehem, I immediately think of Christmas because it's in the Christmas story. Значи, от моя живот, когато чуя за Бетлеем, се сещам веднага за Коледа, защото Коледа е свързан с Бетлеем. So, I want to ask you, what is Christmas like in Bulgaria? Or from wherever you're from, if you're not from Bulgaria? Искам да разбера от вас как празнувате Коледа в България. Are there any traditions that are different to England? Има ли различни традиции, които са различни от Англия или как е? И само знаме Рождество Христово празник. Този цяла България празнува Рождество. България.
So, do you call Christmas the actual Bible thing, or there's another word for it? Because we call that as Christians Jesus' birth. It's basically called the day. Oh, I see. Okay, oh, that's interesting. Okay, all right. Jesus' birth. Yes. We in England we don't. Well, it's about Jesus' birth, but that's not what it's called by everybody. Значи, при нас, тъй като казваме Рождество Христово, при тях те няма такава Коледа. За тях Крисмас е и Рождество Христово също. Because Christmas comes from olden days. The word Christmas comes from the Защото past. самата дума на английски идва от минали времена. And it means, if you go to some churches like Catholic Church or Church of England, when you have, you don't call it communion, you call it the Lord's table, the Lord's Supper. И причината за това е, че когато отидете в други църкви има Господна вечеря, they call it Mass. That's the name, Mass. M-A-S-S. те му викат мас на католическите православните. So Christmas is the celebration of Christ, the celebration of Jesus' birth. But that's why it's Christ Mass Christmas. That's where the word comes from. Christ на английски, на български Исус и мас тогава това тази традиция. За да е Рождество Христово. It would be much better if it was called Jesus' birth. I agree. I think that would be better. Is there anything else that's different? Има ли нещо друго различно в традициите, които правим на Рождество Do Христово? you get a day off work? Получавате ли почивен ден от работа? Yeah. Okay. 24 and 25. Yeah. Okay. What about the food? What food? Is there any sort of Christmas, Jesus' birthday food that you eat every year? А за храната има ли типична храна, която правим всяка година? Yes, we do have chicken, we have sarma, it's usually Bulgarian. For us, it's very big. Very big, yeah. Yeah, it's very big here as well. Do you have... So here in England, you might have noticed, it's a bit different, depending on whether you're a Christian or not. Значи тук в Англия е малко по-различно, зависи дали си вярващ или не. So, do you have things like Santa Claus, Father Christmas? Имате ли неща като дядо Коледа? Yeah, okay, that's good. All right. Interesting, okay. So, I'll tell you a little bit about me for a minute. Ще разкажа малко за себе си първо. So, I was not born in England. Аз не бях роден в Англия. I have come halfway around the world to come and live here. Идвам от далеч от края на света да живея тук. So, I was born in Africa, Бях роден в Африка. in a country called Zimbabwe. Държава, която се казва Зимбабве. And I grew up there, I went to school there. I went to university in South Africa, which is the next door country. Израснах там, учих там, отидах в университет в съседна държава, която е там в Африка. And it was, I didn't realize how strange Christmas was there. И не осъзнавах колко странно празнуват Коледа и Рождество Христово там. Until I came here. Докато не дойдох тук.
Because in Zimbabwe, at Christmas time, it's the middle of summer. Защото в Зимбабве Коледа се пада по средата на лятото. But because long ago Britain, do you know colonialism? They came and they occupied there. Но защото тъй като преди Англия е колонизирала целият континент, превзела го, all the Christmas traditions from England came into Africa. Всички тези традиции за празника са отишли в Африка също. So we have Christmas trees, Имахме коледни дървета, sparkly lights. гирлянди. In the shops at Christmas time, in the middle of summer, По магазините по средата на лятото they would get white shoe cleaner. Взимаха бяло, такова почистват обувките с And paint the windows to make it look like snow. и боядисваха прозорците да изглежда все едно има сняг. It has never ever snowed in Zimbabwe. Никога не е валяло сняг в Зимбабве. But we still sing the Christmas songs Все още виждаме коледните песни about snow and ice. за снега, за леда. We eat the same kind of food they eat in England, turkey and, well, it's more chicken and the vegetables and things. But it's very hot on a hot day. Ядем същата храна, която се редко в Англия, като пиле, зеленчуци, такива неща. And if you go to the shops, you can visit Father Christmas. И ако отидете по магазините, може да срещнете дядо Коледа. I feel sorry for them. Направо ги съжалявам. Middle of summer, Средата на лятото. all dressed up with the coats and the boots and the hats. Всички са целите облечени в типичния дядо Коледа. Sweating. Тият са. It's too hot. Anyway. So, even from there, when I hear the word Bethlehem, Дори от тогава, когато чуя думата Бетлеем, my mind immediately thinks of sparkly lights, веднага мозъкът ми мисли за светлинки, гирлянди. you know, the pictures we see of Joseph and Mary holding a baby in a stable. Нали знаете снимките, които виждаме за Йосиф и Мария, как държат бебето? Yeah, I think of that. Аз си мисля за това. And somehow, it kind of can start to feel like a fairy tale. И някак си започва да изглежда седна някаква приказка. Something not real. Нещо измислено. But Bethlehem is a real place. Но Бетлеем е истинско и реално място. It had real people in it. С истински хора вътре. It still does. There's still people, real people living Все още има in Bethlehem. Все още има хора, които живеят там. You could get on an aeroplane and go visit. Може да се качиш на самолет, да отидеш и да провериш държавата. But the story, what the Bible tells us about Bethlehem and about Jesus' birth, Но историята, която Библията разказва за Бетлеем и за раждането на Исус, is rooted in reality. е закована в реалността. It's not a fairy tale. Не е приказка. It's not made up. Не е измислица. Jesus was born into the mess of the world. Исус е бил роден в бъркотията на света. Because only He can clean it up.
защото само Той можеше да я изчисти. We're told in the Bible that Mary and Joseph lived in a place called Nazareth. Казваме ни в Библията, че Мария и Йосиф живееха в място наречено Назарет. And that was up in the north of the country. Това беше някъде в севера на държавата. But because the Romans who were in charge of the area, Тъй като тази държава е била управлявана от римляни през това време, they said they must count the people, have a census. казаха, че трябва да проверят, да преброят хората. And the way that they would do this is you had to go back to the town of your family, but it's like the town where you came from long ago. Изведоме, за да стане това, ти просто трябва да отидеш в града, в който си се родил, където си живял. So Joseph was part of David's family. И затова Йосиф е бил част от семейството на Давид. And David was a king long ago before Jesus. И Давид е бил крал много преди Исус. And he was born in the town of Bethlehem. И той е бил роден в градът Витлеем. So it meant all of the family of David had to travel from wherever they were to Bethlehem to be counted. И цялото семейство на Давид трябваше да отидат в Витлеем, за да ги преброят. But just think about it for a moment. It wasn't just Mary and Joseph on a long journey. Но нека първо да помислим за малко. Не бяха само Мария и Йосиф на дългия път. The whole country Цялата държава was moving back to where their towns were. Lots of people moving. раздвижваха се, всеки отиваше там, където е израснал, където е живял. Because they had to be counted as well. Защото трябваше да бъдат преброени също. And in the Bible reading today, И в това, което прочетахме в Библията, we have one of the prophecies имаме едно от пророчествата from the Old Testament, от Стария Завет. hundreds of years before Jesus came. Хиляди години преди Исус да дойде. And here the prophet says, the Savior, the Messiah, is going to come from Bethlehem. И в пророчеството е казано, че Спасителят, Месията, ще дойде от Витлеем. So we already see God's will, God's plan. И тук виждаме волята на Бога, планът на Бога. Being worked out on the earth Да бъде изработван из света. And he can even use the Roman government to do it. Той дори може да използва римското управление, за да се случи това нещо. I don't think Caesar, who was like the president of Rome, or the king of Rome, Не мисля, че дори кралят на Рим, I don't think he thought, oh, it's time for Jesus to be born, let's get Mary down there. не си мислех, че ще си каже, се дойде времето на Исус, нека пратим Мария там в Витлеем. That didn't matter to him. Това нямаше значение за него. But God worked even through the government of the day for his will and his purpose to come about. Но дори тогава Бог използваше самото управление на Рим, за да се случи това, което трябваше. The town Bethlehem is entwined in the whole story of God throughout the Bible. The Bethlehem, you can find it all through the story of the Bible. Градът Витлеем можеш да го намериш, да чуваш за него навсякъде в историята за Исус. In Genesis,
the first book of the Bible. First book of the Bible, Genesis, Old Testament. Old Testament. Okay. We see that Rachel, who became Isaac's wife, Ние виждаме, че Рейчел, която стана съпруга на Исаак, she came from Bethlehem. тя дойде от Витлеем. We see in the Old Testament as well, Ruth meets Boaz. Виждаме също, че Рут среща Boaz. Maybe it's a different name. In Bethlehem. в Витлеем. We've already said David, who was the king, was born in Bethlehem. Дори чуваме, че Давид, който е бил кралят, е бил роден в Витлеем. And because David was born there, И тъй като Давид е бил роден там, the local people were very proud, they were very happy. много хора са били горди с това. Because King David comes from here. Защото крал Давид идва от там. Давид ръст. Bethlehem, if you look on a map, is very close to Jerusalem. Ако погледнем в картата, Витлеем е много близко до Йерусалим. Jerusalem was the big town, the big city. Йерусалим беше големият град. That's where the temple was. Там е където беше и храмът. That's where the palace was. Там беше и самия замък. That's where the important people lived. Там бяха важните хора. That's where all the exciting things happened. Там всички вълни неща се случваха там. Bethlehem, Витлеем, very small, много маличко. not very important. Не много важно. Nothing really exciting happened there. Нищо вълнуващо не се случваше там. But yet, God chooses Bethlehem Но все пак Господ избра Витлеем as the place where Jesus will come to be born. като мястото, където Исус ще бъде роден. And it's amazing because kings, what are kings? What are presidents? What are important people like? What do you think? How do they treat others? И това е интересно, че според вас как се държат кралете, президентите, важните хора с други хора? Treating other people like Гледа само за семейството си, за себе си. they're looking after only themselves. Yeah. Yeah, especially in the time when Jesus was born. И това най-вече се случваше. But even now, yeah, making decisions that are good for them. Но дори сега те правят решения, които са добри само за тях. They might try and help others, but you know, Може да се опитат да... if they've got the nice car, it's all right. Ако имат хубавата кола, всичко е точно. People are there to serve the big boss. Има и хора, които просто служат на големия шеф. They come and they tax the people. Таксуват хората. Okay, for themselves, but also to help the country. But yeah, Да, за себе си. that's the way of the world. Също е помогнат на държавата, така работи светът. But even when Jesus comes, even when Jesus is born, Но дори когато Исус идва, когато е роден, the King of all kings, царят на всички царе, he comes. Does he come to be served? Does he come to take? той дойде ли да взима? No. Не. He comes to give. Той дойде да дава. He doesn't come in the big palace. Той не дойде в големия. The wise men made the mistake. The magi, the kings. Мъдреците направиха грешката. They followed the star. Те са последвали звездата. They went to the palace. Те са отишли до
царството. Where is the new king that's been born? Къде е бил новият крал, който е бил роден? Not in the palace. Не е в замъка. Not in the big city. Не е в големият град. In the small place. Но на малко място. Amongst the peasants. Където са били селяните. Born where the animals are. Роден сред животни около него. Our king stepping down Нашият цар to give, да дава, to serve, да служи, to show us what life is supposed to be like, how we're supposed to live. да ни покаже как трябва да живеем. Not taking, Не да взимаме, but giving. но да даваме. Bethlehem, and even the prophet Micah says, Bethlehem, though you are small among the clans of Judah. И затова в Библията казва, Витлеем, дори да си малка сред кланът на юдеите. And so, let's look at Wisbech for a moment. Нека да погледнем Wisbech за момент. It's not the big place. Не е голямото място. It's not, doesn't have the palace, doesn't have the big buildings, Няма тези огромни сгради. all the important people, Или всички важни хора. they don't live here, Те не живеят тук. like Jerusalem. Както в Иерусалим. Wisbech is like Bethlehem, Wisbech е като Витлеем. small. Малко. You may not think it's very important. Може да си мислим, че не е много важно. If you were to ask someone on the streets in town, Ако трябваше да попиташ някой на улиците в този град, if something important, something significant, do they believe that can come from Wisbech today? ако нещо важно, нещо много важно трябваше да дойде до Wisbech днес, What would they say? те какво биха казали? I think they'd say no. Аз мисля, че те биха казали, че няма да се случи това нещо. Yeah? Just like Bethlehem. Както Витлеем. But we can see God working and using even a place like Bethlehem, even a place like Wisbech. Но можем да видим как Бог използва и работи с място, дори като Витлеем. And let's look at ourselves for a moment. И нека за момент да погледнем себе си. How many of us see ourselves as small? Колко от нас виждаме себе си малки? You know, there's nothing wrong with small. Няма нищо грешно с това да си малък. Small is often better than big. Малък през повечето време е по-добре, отколкото голям. You know, we're told by the world to go chasing after the big things. Казваме ни от света да гоним големите неща. Be the best. Да бъдем най-добрите. Be number one. Номер едно. You know? Look after yourself. Forget other people. Да гледаме само себе си, да забравим другите хора. Enter the competition so you can be the winner. Да влезем в състезанието, за да можеш да бъдеш победител. That's what we see on TV, all around. Това виждаме по телевизията или наоколо. Saying bigger, bigger, better, better. More, more, more. По-голям, по-добре, повече. There's nothing wrong with small. Няма нищо грешно с малко. You know, only one person can win the competition. Пък и само един човек може да спечели състезание. What does that mean to the thousands of others who don't win? Какво означава за хилядите, които не са спечелили? Are they not important? Не са ли важни? Of course not. Разбира се, че They are more important than the winner. те са по-важни от победителят.
And just like Bethlehem, И точно както с Витлеем, even if we think that our lives are small, дори ако мислим, че нашите животи са малки, you know, if they're in the hand of God, ако са в ръката на Бог, they are not insignificant. те не са маловажни. God can do amazing things in your life. Бог може да направи уникални неща в живота ти. He can work His will through your life Може да изработи волята си през твоя живот. to bless others around you. Да благослави други хора около теб. However you do that, however you go about blessing other people, Какъвто и начин да го направиш, ще благославиш хората около теб. even if it's in a small way, Дори и да е по малък начин. God can use you. Бог може да използва. Some of us might think, Някои от нас може да си помислят, there's nothing wrong with me, че няма нищо грешно с мен. I'm not small, Аз не съм I'm малък. big, Аз съм голям. I'm like Jerusalem. Аз съм като в Йерусалим. Okay, fine. Добре. But even for those people, Но дори за тези хора, what we can learn from this today какво можем да научим от това днес, is don't underestimate others. е да не да не гледаш към другите с малко. Just because that person may seem small to you, Само защото този човек може да изглежда малък пред теб, it doesn't mean they have nothing to offer. не означава, че те нямат нищо, което могат да дадат. It doesn't mean they're not important. Не означава, че не са важни. And for those people who do get positions of leadership, И за тези хора, които вземат позиция да бъдат лидери, we need to learn from Jesus. трябва да се учим от Исус. Not be taking. Не да взимаме от хората, You do this, you do this, you do this. ти направи това. We should be giving. А трябва да даваме, We should be serving. трябва да служим. We should be washing the feet of Трябва others. да мием нозете на другите. So this Christmas, И тази година на Рождество Христово, let's make sure we're living our lives for Jesus. нека да отделим живот, да живеем живота си за Исус. That our lives are surrendered to Him, are laid down for Him. И нашите животи са предадени за Него. And when we think about Christmas, when we think about the Christmas story, when we see the picture of the stable and Joseph and Mary, И когато мислим за Коледа и Рождество Христово и видим, мислим за тези снимки, ето с Йосиф, Мария, детето, let's think about Bethlehem. нека си помислим за Витлеем също. And let's remember that God can use us just like that as well. И нека да си припомним, че Бог може да ни използва, както Той използва Витлеем. Amen. Амен. Good. What do you want to do next? We can sing one last song. Okay. Shall we sing another song? Една песен да направим последна. Sing a song to me.
Алелуя. Слава да бъде на Тебе, Татко. Благодаря Ти, Татко Боже. Ще рождавам тази вечер. Слава да бъде на Тебе, Татко. Алелуя. Което знаете. Да, т.е. има се в кръвта. Човека, ето как беше там. Има се в стаята на човека, има се в кръвта на Аз съм изцелен и благословен в кръвта на Исус и Неговите рани. Аз съм изцелен и благословен в кръвта на Исус и Неговите рани. Има сила човека, има сила в кръвта на който приети го. Чакай го и той ще дойде. Има сила в кръвта на човека, има сила в кръвта на който приети го. Чакай го и той ще дойде. Аз съм изцелен и благословен в кръвта на Исус и Неговите рани. Аз съм изцелен и благословен